So, till now, what I taught you is, firstly, I taught you. So let us begin the class. Till now, what we discussed in the C++ programming is, what is the structure of a C++ program? What is the structure of C++ program? It consists of a header file first, hash include IO string. ఓకే ఖమ్మంలో కరెంట్ లేదు ఈరోజు మా ఇంట్లో కూడా లేదు బట్ కాలేజీలో ఉంది ఓకే చూడండి వీలైతే ఓకే లేకపోతే సో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ C++ program is this one. This is the structure. Hash include IO string using namespace standard int main return 0. What is this return 0? Because main is a function will always return something or the 0. 0 means it is not returning, it is 0 value returning. So this is the structure of C++ program. Then we have seen output statement in C. What is output statement? Cout. Whatever you want to print, we write in the statement cout less than, and whatever matter you want to print, you will put in double quotes. And if you want to print any value, you will give the name of the variable. And it is always good practice to end the new line, that is end L. That is output statement. The purpose of output statement is to print something on the screen, or to print from the passing the information from the computer to the user. That is the purpose of output statement. Thirdly, we have seen input statement. So the third one we have learned is input statement. What is the purpose of input statement? Whenever we want to pass certain data to the computer. So cin and greater, what is the name of the variable you are passing? That, sorry, the name of the variable. When we say name, in that name there may be three important categories. It may be an integer. That means, example, 8, 4, these are all integers without any fraction. Then we have another data type called double. Example, 8.45, 3.14 with fractions. And characters, something like a character means we have to give in single quotes. Character A, character X, something like that. So these are the three important data types. You have to define which data type you are using whenever you are using C. So we learned what is the structure of C program, CPP program. What is the output statement in the C++ program? What is the input statement in the C++ program? Then we learned about branching using a condition. So if you draw the flowchart of any your program, so we have taken two numbers, greatest of two numbers.
This is the symbol, diamond symbol for condition. If A is greater than B, if it is true, what has to be done? If it is false, that means else. If it is false, what has to be done? This is two-way branching. If condition is two-way branching. If condition, all smalls only. If condition two-way branching. Then for multi-way branching, in the last class we have seen one program with switch statement. Switch statement. That is multi-way branch. This is what we learned till now. Whatever classes, number of classes we had in the last 10 classes or 7 or 8 classes, this is what we learned, because we are going very slowly because all of you are new to programming, but I encourage you to practice, and whenever you get time you can come to college, sit in the lab and discuss with me. I will teach you personally, and you can make a grip, you can get a grip over the programming. Once you get the grip over programming, it doesn't matter whether it is C++ or Java or C. The thing is, you should develop logical thinking. Okay. Now let us see one more program on switch, then move further to repetition. Repetition. Okay. Switch statement. So it's always a good practice to put a comment explaining what is the purpose of the program to print the division obtained by the BTech JNT University. You get divisions. Divisions. What are the divisions? When you get distinction? By taking the average percentage or aggregate percentage, anything is okay. Aggregate percentage of marks as input. This is single line comments. This is multi-line comment. Distinction ఎప్పుడు ఇస్తారు? కళ్యాణ్ ఎంత ఉంటే డిస్టింక్షన్ ఇస్తారు? శివసాయి డిస్టింక్షన్ ఎప్పుడు ఇస్తారు? వినపడుతుందా చంద్రశేఖర్? హలో, వినపడుతుంది సార్, చెప్పండి. డిస్టింక్షన్ ఎప్పుడు ఇస్తారు? డిస్టింక్షన్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంటే డిస్టింక్షన్ ఇస్తారు? అబోవ్ 70%, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 70% అగ్రిగేట్ ఉంటే అన్ని సెమిస్టర్లో కలిపి 70% మార్క్స్ ఉంటే మీకు ఫస్ట్ క్లాస్ విత్ డిస్టింక్షన్ అంటారు. అట్లా కాకుండా ఫస్ట్ క్లాస్ ఎప్పుడు అంటే మీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 60 ఉంది. ఎండ్ అనే దాన్ని మనం
ప్రోగ్రామింగ్లో రాసేటప్పుడు డబుల్ యాంపర్సెంట్ రాస్తాం. అండ్ లెస్ దాన్ 70, 60 కంటే ఎక్కువ ఉండి 70 కంటే తక్కువ ఉంటే దెన్ వి సే ఫస్ట్ క్లాస్. వాట్ అబౌట్ సెకండ్ క్లాస్? గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 50 ఉంది, లెస్ దాన్ 60 ఉంటే ఫస్ట్ క్లాస్. థర్డ్ క్లాస్ దాన్నే పాస్ క్లాస్ అంటారు. 40% 40% కంటే ఎక్కువ ఉండి 50 కంటే తక్కువ ఉంటే, లెస్ దాన్ 50 ఉంటే దాన్ని పాస్ క్లాస్. ఇంకా ఎల్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? బ్రాకెట్లో లెస్ దాన్ 50, లెస్ దాన్ 40, సారీ, లెస్ దాన్ 40 ఉంటే ఫెయిల్ అంట. మనందరికి ఏ కేటగిరీ కావాలో దీంట్లో పిల్లలు? above 70 also. That should be the aim, that should be the goal. మీరు బీటెక్ చదివేటప్పుడు ఉట్టిగా టైం పాస్గా చదవకూడదు. మనం ఇప్పటి నుంచే చదువు స్టార్ట్ చేసుకొని ఒక గోల్ తోటి ముందుకు వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే సిఎస్సిలో మీకు జాబ్ దొరకదు అనేటువంటి స్కోప్ లేదు, అటువంటి ఎక్స్క్యూజ్ లేదు. ఇప్పుడు వేరే బ్రాంచ్ వాళ్ళు అయితే మాకు జాబ్స్ లేవు అనే మాట ఛాన్స్ ఉంటుంది, కానీ సిఎస్సిలో జాబ్స్ దొరకవు అనేటువంటిది లేదు. ఓన్లీ థింగ్ మనం రెడీగా ఉన్నామా, ఆ స్కిల్ సెట్ మనం సంపాదించుకున్నామా లేదా. సో బీటెక్లో మెయిన్గా స్కిల్ సెట్ సంపాదించుకోవాల్సింది ప్రోగ్రామింగ్. అది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే సిస్టమ్ మీద కూర్చొని మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేసుకుంటూ ప్రోగ్రామింగ్ మీరు ఓన్గా చేస్తే మీకు వస్తుంది. సో దట్ హెల్ప్ వీ విల్ సర్టన్లీ డూ ఫ్రమ్ ద డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, రైట్. సో అప్పుడే మీ పేరెంట్స్ కూడా హ్యాపీగా ఉంటారు. ఇప్పుడు పేరెంట్స్ ఇంత కష్టపడి చదివించేది ఎందుకు అంటే మీరు మంచి ఏదో సంపాదించుకొని మంచి వాళ్ళని సుఖపెడతారు కాదు, ముందు మీరు మంచిగా. కాబట్టి పేరెంట్స్కి బాగా ఎప్పుడు దుఃఖం అంటే పిల్లలు సరిగా చదవట్లేదు అని కంప్లైంట్ వస్తే దుఃఖం. సో అది మీరు తెచ్చుకోకుండా చూడండి. ఓకే నా సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఏంటంటే మన పర్సంటేజ్. సో దట్ ఈస్ రైట్ దేర్. సీ అవుట్, ఎంటర్ the percentage or aggregate percentage of marks. And CL percentage of marks P. Percentage of marks integer ఉంటుందా డబుల్ ఉంటుందా చెప్పండి? మాట్లాడాలా, మీరు అట్లా మౌనంగా ఉంటే కుదరదు నా క్లాస్లో. చంద్రశేఖర్, పర్సంటేజ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఉంటాయా లేకపోతే ఓన్లీ ఇంటీజరే ఉంటుందా? ఫ్రాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఫ్రాక్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఏమి ఇవ్వాలి మనం? డేటా టైప్ ఏమని చెప్పాలి? డబుల్స్. ఇక్కడ ఏమని చెప్పాలి? పీని పీకి ఇక్కడ ఏం చెప్పాలి? డబుల్ చెప్పాలి. డబుల్ ఎందుకు అంటే పర్సంటేజ్ అనేది ఎప్పుడైనా ఫ్రాక్షన్స్ ఉండొచ్చు. అదే ఇప్పుడు డే అనుకో, నెంబర్ ఆఫ్ డేస్, అట్లాంటప్పుడు మనం ఫ్రాక్షన్స్ చెప్పకూడదు. ఓకే రైట్. సో పి వచ్చేసింది మనకి. ఇప్పుడు పిని బట్టి మనం ఏం చేయాలి? సో స్టార్టింగ్ ఇఫ్ ఫస్ట్ ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్తో రాదో స్విచ్ పోదాం. ఇఫ్ పి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 70, మన మ్యాథమెటిక్స్లో అయితే గ్రేటర్ దాన్ అంటే ఇట్లా రాస్తాం. ఏది ఎట్లా? ఇట్లా రాసేస్తాం. మ్యాథమెటిక్స్లో మనం రాసేటప్పుడు ఇట్లా రాసేస్తాం కదా. బట్ మ్యాథమెటిక్స్లో మనకి కంప్యూటర్ కీబోర్డ్లో ఆ సింబల్ లేదు కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అనేది ఇట్లా రాయాలి. అట్లాగే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. సో పి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 70 ఏం చేయాలి? సి అవుట్, congratulations, we got distinction.
డిస్టింక్షన్ అంటే సపరేట్. మనం కొంతమంది డిస్టింక్షన్ తెచ్చుకుంటారు దేంట్లో, హెయిర్ స్టైల్స్లో, ఫ్యాషన్లో. అంటే అందరికి వాము ఏంద్రా బాబు ఇది అనుకునేటట్టు. ఆ డిస్టింక్షన్ కాదు, మార్క్స్ డిస్టింక్షన్. సో ఇఫ్ p is greater than or equal to 70, distinction. else అంటే ఒకవేళ 70 కంటే అబోవ్ లేదు అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం మనం? ఎల్స్ అనగానే ఆబ్వియస్గా ఏం చెప్తున్నాం? గ్రేటర్ దాన్ 70 కాదు అంటే అర్థం ఏంటి? కళ్యాణ్, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 70 కాదు అంటే అర్థం ఏంటి? డిస్టింక్షన్ కాదు. అదే కాదు అంటే ఇక మిగతా ఏం మిగిలినట్టు? పీ వాల్యూ ఎంత ఉన్నట్టు? గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 70 కాదు అంటే ఎంత ఉన్నట్టు? 70 కంటే ఎక్కువ లేదు, తక్కువ ఉంది అని అర్థం, అంతే కదా? ఎక్కువ లేదు, 70కి ఈక్వల్ కాదు, 70కి ఎక్కువ లేదు. ఇక ఆబ్వియస్ గా 70 కంటే తక్కువే ఉన్నట్టు. 70 కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చూడాలా? 60 కంటే ఎక్కువ ఉందా చూడాలి. ఓకే, ఎల్స్ ఇఫ్ p is greater than or equal to 60 అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ 70 కంటే తక్కువ ఉంది, 70 కంటే తక్కువ ఉంది, కానీ 60 కంటే ఎక్కువ ఉంది. అప్పుడు see out, congratulations, you got first class. దాని తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ ఎల్సిఫ్ అంటే ఇక్కడ అంటే ఎల్సిఫ్ అంటే అర్థం ఏంటి చంద్రశేఖర్? ఇక్కడ ఎల్సిఫ్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఎల్స్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ? అది కాకపోతే ఇంకో 60 కంటే ఇంకా 70 కంటే ఎక్కువ లేదు, 60 కంటే ఎక్కువ లేదు అంటే అర్థం ఇంకా 60 కంటే తక్కువ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏం చెక్ చేస్తామంటే p is greater than or equal to 50. సో అప్పుడు ఏం చెప్పాలా? సెకండ్ క్లాస్. మరి సెకండ్ క్లాస్ వరకు కంగ్రాచులేషన్ చెప్తామా మనం? చెప్పరు కదా, ఎవరైనా చెప్తారా సెకండ్ క్లాస్ వస్తే కంగ్రాచులేషన్? బీటెక్లో అది కూడా, బీటెక్లో ఎక్కడ మనకి 25 మార్క్స్ ఇంటర్నల్, 75 మార్క్స్ ఎక్స్టర్నల్, 25లో ఎట్లాగూ మనకి మంచిగా కాలేజీకి వచ్చి అన్ని చదువుకొని రెగ్యులర్గా సార్ల మాట వినుకుంటూ మంచిగా అటెండ్ అయ్యి మంచిగా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా 25కి ఎబో 20 వస్తాయి. 75కి మంచిగా పాస్ అయినా కూడా 30 వస్తాయి. అడిదిరిగి తెచ్చుకున్నా ఈజీగా మీకు 70% రావాలి. సో సెకండ్ క్లాస్ కంగ్రాచులేషన్ లేదు. ఎల్స్ అంటే అర్థమేంటి మళ్ళీ ఇక్కడ? సారీ, ఇక్కడ ఎల్స్ ఇఫ్ p is ఇది ఎందుకు వచ్చింది? లేదు, 50 కంటే ఎక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు ఏంటి ఎల్స్ అంటే అర్థం ఏంటిగా? 70 కంటే ఎక్కువ లేదు, 60 కంటే ఎక్కువ లేదు, 50 కంటే ఎక్కువ లేదు. మరి ఎంత ఉండాలి? 40 కంటే ఎక్కువ ఉంది అని చూస్తే ఫస్ట్ క్లాస్. దానికి కంగ్రాచులేషన్ లేవు అసలు. అది మనం కానీ ఫస్ట్ క్లాస్ లేకుండా బీటెక్ డిగ్రీ తీసుకుంటే ఆ డిగ్రీ ఏం ఉపయోగపడదు మనకి, గుర్తుపెట్టుకోండి. మనం కానీ ఫస్ట్ క్లాస్ లేకుండా బీటెక్ డిగ్రీ తీసుకుంటే ఆ డిగ్రీ ఏ మాత్రం కూడా మనకు ఉపయోగపడదు. ఎందుకంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో మినిమం పర్సంటేజ్ అడుగుతారు. సో ఇక ఎల్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? 70 కాదు, 60 లేదు, 70 కంటే ఎక్కువ లేదు, 60 కంటే ఎక్కువ లేదు, 50 కంటే ఎక్కువ లేదు, 40 కంటే ఎక్కువ లేదు అంటే అర్థం ఏంటి? ఇంకా మిగిలింది ఏంటి? ఇంకా మిగిలింది ఏంటి? ఫెయిలా సార్? ఫెయిల్. సో దిస్ ఇస్ యూజింగ్ ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్. ఇంకా స్విచ్ వాడలేదు, ఓన్లీ ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ వాడుతున్నా.
P was not declared. Oh, sorry, ఇక్కడ క్యాపిటల్ P వచ్చింది. చూసారా చిన్న మిస్టేక్, ఒక్కోసారి మనకు దొరకదు. మనం క్యాపిటల్ P అని ఇక్కడ టైప్ కొట్టాను పొరపాటున. సో అయిపోయింది. లెట్ us run this program. Enter the aggregate percentage of marks. Suppose 82 వచ్చింది అనుకోండి. Congratulations, you got distinction. అన్ని కేసులు టెస్ట్ చేయాలి. అట్లాగే ఫస్ట్ క్లాస్ది 65. Congratulations, you got first class. 58. You got second class. 46. Pass class. 35. 10th క్లాస్ వీటిలో 35 వస్తే పాస్, కానీ బీటెక్ లో 40% లేకపోతే ఫెయిల్. You failed. So this is one way of writing the program. దీన్నే ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ మనం ఆడుకోవచ్చు. ఎట్లా ఆడుకోవచ్చు అంటే అసలు ఇక్కడ ఇదే ఫస్ట్ పెట్టవచ్చు. ఏంటది? ఇఫ్ P is less than or equal to 40. పెట్టాలి రివర్స్ రాయొచ్చు. సో మనకు లాజిక్ తెలిస్తే ఎట్లా అంటే అట్లా ఆడుకోవచ్చు ప్రోగ్రామింగ్. ఎల్స్ ఇఫ్ P is less than or equal to 50. ఏమొస్తుంది? సెకండ్ క్లాస్. P is greater than or equal to 60. Congratulations, you first class. Next, P is less than or equal to less than or equal to 40. You got pass class. Greater than or equal to 6, less than or equal to 60. Less than or equal to 60. Less than equal to లేదు. ఈక్వల్ టు అయితే ఫస్ట్ క్లాస్. 40 లేదు. లెస్ దాన్ 40 అయితేనే ఫెయిల్. ఈక్వల్ టు 40 వస్తే పాసే. అట్లాగే 50 కంటే తక్కువ ఉంటే ఫస్ట్ క్లాస్, 50 ఉంటే సెకండ్ క్లాసే, లెస్ దాన్ 60 ఉంటే సెకండ్ క్లాస్. You got second class. 60 వచ్చిన ఫస్ట్ క్లాసే. సో లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 70. ఏమొచ్చినట్టు? 70 కంటే తక్కువ ఉంది, ఫస్ట్ క్లాస్. Congratulations, you got first class. ఎల్స్ అంటే ఇంకా ఆటోమేటిక్గా అబోవ్ 70 అని. ఇప్పుడు లెస్ దాన్ 40. ఎల్స్ అంటే 40 కంటే తక్కువ లేదు. ఎల్స్ అంటే 40 కంటే తక్కువ లేదు, 50 కంటే తక్కువ లేదు. ఇక్కడ ఎల్స్ అంటే 60 కంటే తక్కువ లేదు. ఇక్కడ ఎల్స్ అంటే 70 కంటే తక్కువ లేదు. కాబట్టి డిస్టింక్షన్. So enter the percentage of marks 75. Congratulations, you got distinction. Second class. Atla you can write. So this program I will print and put it in the group, or I'll put it in the Google Classroom. I'll put all the materials in the Google Classroom. I will print it in the PDF form. So later on you can write. I will attach that in the material section.
Now the same program we can do with switch statement. Same program we can do with switch statement, right? Switch statement. ఎట్లా రాద్దాము? ముందు స్విచ్ వేరియబుల్ ఇవ్వాలి. స్విచ్ వేరియబుల్ ఇవ్వాలి అంటే ఇక్కడ సేమ్ దీన్నే కొంచెం మాడిఫై చేస్తాం. డివిజన్ని లెట్ us take a character. డివిజన్ని డి అన్నాం. క్యారెక్టర్ డి. div అన్నాం. div ఆల్రెడీ ఉందాం. సో డి అన్నాం క్యారెక్టర్. సో if p is greater than less than or equal to less than 40, d is equal to fail. క్యారెక్టర్ కాబట్టి ఏం చేయాలి అంటే సింగిల్ కోట్స్ వాడాలి. d is equal to fail. d is equal to f. Next, else if p is greater than less than 50 అంటే పాస్ క్లాస్. సో d is equal to p semicolon. So else if it is greater than 60 అయితే సెకండ్ క్లాస్. సో d is equal to సెకండ్ క్లాస్ semicolon. ఒకవేళ 60 కంటే ఎక్కువ ఉండి 70 కంటే తక్కువ ఉంటే d is equal to ఫస్ట్ క్లాస్. ఫెయిల్కి f అన్నాం కదా, ఫెయిల్కి f అన్నాము. సో ఫస్ట్ క్లాస్కి ఏమన్నాం మరి చెప్పండి? ఫస్ట్ క్లాస్కి ఒక క్యారెక్టర్ y అని పెట్టుకుందాం. ఓకే, y అని. ఎల్స్ అంటే డిస్టింక్షన్. సో డిస్టింక్షన్కి ఏం పెట్టుకుందాం? డి అనేది ఆల్రెడీ వాడాం కాబట్టి ఒక క్యారెక్టర్ కాబట్టి z అని పెట్టుకుందాం, లేదా x అని పెట్టుకుందాం. ఓకే, ఇది మన ఇష్టం. ఇప్పుడు స్విచ్ స్టేట్మెంట్లోకి వెళ్దాం. ఇప్పుడు దేన్ని బట్టి మనం స్విచ్ అవుతాము? డి వాల్యూని బట్టి స్విచ్ అవుతాం. స్విచ్ బ్రాకెట్లో డి. ఫస్ట్ కేసు డి కేస్ ఏదైనా రాయొచ్చు. ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి అని రాయొచ్చు, లేదా ఇక్కడ నుంచి అని రాయొచ్చు. కేస్ ఎఫ్ అయితే ఏంటి, ఏం చేయాలి? కేస్ ఎఫ్ కాలం ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ కేస్ ఈ క్యారెక్టర్ అన్నప్పుడు సింగిల్ కోట్స్ వాడాలి. నంబర్ అప్పుడు మీకు కోట్స్ ఏం లేవు. పాస్ క్లాస్ పి అయితే ఏం చేయాలి? కాలన్, నాట్ సెమీ కాలన్. ఇక్కడ ఒక్కచోటే కాలన్ వాడేది మనం. అలాగే పి అనే డి అనే వేరియబుల్ సెకండ్ క్లాస్ అయితే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ క్లాస్ ఏమన్నాం? వై అన్నాం. అట్లాగే డిస్టింక్షన్ ని జెడ్ అన్నాం. సో అయితే ఒకవేళ ఇవేవి కాకుండా ఏదో పిచ్ వేరియబుల్ వచ్చిందనుకో, అప్పుడు డిఫాల్ట్ ఏం చేయాలి? ఇది స్విచ్ స్టేట్. ఓకే, ఇక్కడ బ్రాకెట్ ఉంటుంది. సో కేస్ ఎఫ్ వస్తే ఏం చేయాలి? Cout you are failed. సారీ కూడా అవసరం లేదు. సారీ ఎందుకు? యూ డిడ్ నాట్ డూ హార్డ్ వర్క్. అంటే కష్టపడలేదని అర్థం. దానికి వేరే సాకు లేవు. మనం ఇది 3 years ప్రాసెస్. 3 yearsలో ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ పోయిందంటే ఓకే, కానీ మొత్తం మీద టైంలో కోర్స్ కంప్లీట్ కాలేదంటే మన వైపు ఏదో లోపం ఉందని అర్థం. దానికి ఎన్ని కారణాలు చెప్పినా ఏమైనా ఎక్స్క్యూజ్ లేదు. యూ డెంట్ హార్డ్ వర్క్, డూ హార్డ్ వర్క్.
బ్రేక్, ఇక అక్కడతో అయిపోద్ది. మళ్ళీ మళ్ళీ వేరే కింద కేసులో పోవాల్సిన పని లేదు. టీ వచ్చిందనుకో, అక్కడ కూడా యు ఆర్ పాస్డ్. మళ్ళీ పాస్డ్ అంటే చనిపోవడం అని వస్తుంది. పాస్డ్ ఆన్ అంటే చనిపోయినట్లు లెక్క. యు గాట్ పాస్ క్లాస్. You did not do enough hard work. సెకండ్ క్లాస్ వచ్చిందంటే మీరు హార్డ్ వర్క్ సరిపోయినంత చేయలేదు. పాస్ క్లాస్ అంటే ఇక్కడ కూడా అంతే. సెకండ్ క్లాస్ అన్నా ఎనఫ్ హార్డ్ వర్క్ చేయలేదు. Why? That means you got first class. You got distinction. Congratulations. Keep it up. డిఫాల్ట్ ఏంటి? ఇక్కడ మళ్ళీ బ్రేక్ ఉండాలి. డిఫాల్ట్కి బ్రేక్ అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ ఆటోమేటిక్ బ్రేక్ అయిపోద్ది కానీ మళ్ళీ బ్రేక్ అని చెప్పాల్సిన పని లేదు. సి అవుట్, ఎంటర్ కరెక్ట్ డివిజన్. అంటే మనం ఇవి కాకుండా ఇంకేదో ఎంటర్ చేస్తే డిఫాల్ట్లోకి వస్తుంది. So enter the percentage. For example, I got 85 అనుకోండి. You got distinction. Congratulations. Keep it up. Suppose 40 ఇచ్చామనుకో, 45 ఇచ్చామనుకోండి. You got pass class. You did not do enough hard work. ఇట్లా we can use switch statement. ఇందాకదే ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు మన 3 రకాల ఒకే ప్రోగ్రామ్ని I have used it in 3 different types of this one. సో మీరు కూడా ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఎంత ఈజీ అంటే ఆ లాజిక్ వస్తే యూ కెన్ జస్ట్ ప్లే విత్ ఇట్. ఆడుకోవటమే ఒక ఆటలాగానే, అంతేగాని బట్టి కొడితే ఉపయోగం లేదు. ఇదంతా ఏదో బట్టి కొట్టి అట్లా అట్లా చేయకూడదు. ఓకే, సో టుడే ఐ విల్ స్టాప్ హియర్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ రీచ్ మీ. I will print this program and keep it in the classroom. Second MBA. But come regularly to the class. Sometimes if you miss, I'm regularly uploading the classes in the Google class, my YouTube channel. So you can go there and see. Take it seriously. Don't take like